what the hell is happening here? See, all the Tamil movie stars, those who have voted yesterday in Tamil Nadu Assembly elections, after the voting, they come out and speak in English. They are supposed to be Tamilians and acting in Tamil films and earning taxpayers' money as a remuneration for their acting, but they speak in English. How the rural masses of Tamil Nadu will appreciate this? ஒன்று சொன்னால் ஒன்று பண்ணுறது அப்படி தானே? இவரை பாரு, இவர் பக்கா தேவர மகன். அவர் தமிழில் அவருக்கு வந்து இங்கிலீஷில் பேசுகிறார். அவர் இப்படி இருக்க உலகம். தேங்க்யூ.